Wakurugenzi 1969 Atlanta, Georgia. Bado kulikuwa na hali ya mshike sababu ya the segregation that was happening at the time. Na pale Atlanta, Georgia kuna shule inaitwa Morehouse. So Morehouse College ilikuwa pale na kulikuwa na wanafunzi ambao walikuwa blacks. Na they were aggravated because the blacks at the time felt like there were no enough black studies. Yani masomo ambayo yangefanywa na wanafunzi weusi hayakuwa mengi, na walikuwa na feel wanaweza na wanatosha kukuwa included kwa any other kind of studies that their white counterparts walikuwa wanafanya nini, wanahudhuria. So because of that waka-organize strike, wacha niite hivyo. Na hii strike ilikuwa moja ya ajabu. Wakati watu wengine waki-organize strike wanaenda kwa mabarabara kudemonstrate nini, hao waliamua kufungia board of trustees ndani ya shule. Board of trustees walikuwa pale wako mkutano. So ndio grievances zao zisikike. Wakasema wanafunga milango na hakuna mtu anatoka pale until kilio chao kisikike. They needed more black studies at Morehouse College because the blacks walikuwa wanajiweza pia. Among the people who were locked up, among the board of trustees wa Morehouse College was none other than Martin Luther King Sr., the father of Martin Luther King Jr. Now here is the kicker. As Martin Luther King Sr. amefungiwa pale ndani na black students, what the world comes to realize later is that among the students wenye walifungia mzee mzima Martin Luther King Sr. was a young chap by the name Samuel L. Jackson, who would later become one of Hollywood's top shots. Yeah. A few months later, the son of Martin Luther King Sr., who is Martin Luther King Jr., would end up being gunned down at a rally. Na kwa mazishi yake, among the ushers was none other than Martin Luther King Jr.'s father's captive, Samuel L. Jackson. One of the people ambaye alikuwa ushers kwa hiyo mazishi nini ilikuwa Samuel L. Yeah. It's funny hizi vitu. Twendeni kazi. Mkurugenzi! Oh, my man! Headline hitters na kama K, when you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Kabla sijaingia kwa hekaya, mnajua lazima bana kama desturi niwaambie merchandise iko kwa sana mkurugenzi.co.ke, na you guys have been showing me a lot of love lately. Maaze mnapita na hizi vitu mbaya. Na washukuru sana juu story, tuendelee hivyo. Mali bado tunaendelea kuleta kwa sana. The plan ni kuhakikisha bana a good chunk of this country ni Wakurugenzi. Join the movement. Sawa. Cinema kama kawa Philip Productions, philittv.com. Ingia pale, shuhudia sinema yako. Bana, na kama uko na marafiki wanahitaji kuona mambo safi, unawarushia malink hata hao wanasikia fiti. Sawa wadau. Hapo sawa. Wangwana, nataka tuanze safari, tuende moja kwa moja mpaka wapi? Scottsdale, Arizona. Mwaka ni 1997, mwezi wa 8. August 12th, 1997 is a beautiful day in Scottsdale, Arizona. Kila kitu inaenda sawasawa. Kuna bank iko pale wanafanya kazi yao fiti, hawana mambo, but all of a sudden things are about to change. Okay? Wakati wanafika mamida za jioni hapo wakijiprepare kuanza kufunga,
Jamaa moja anaingia pale ndani ya bank. Amepiga nini? Amepiga stocking kwa kichwa na akona bastola kwa mkono. Akaingia pale na akapoint watu na bunduki na akaambia kila mtu laleni chini. Mtu akijaribu ujinga hapa ndio tunakimbiza mwili. Amekuja na zile zip ties za plastic. Ameweka watu zip ties pale chini. Amechukua one of the managers, amemwambia najua ile upuzi mnafanyaga pale kwa desk yenu, mnakuaga na ile silent alarm. Hiyo kitu ukiifinya nitajua. How will I know? Because I have a police scanner na mimi. Niko na radio ya polisi na mimi. So nikisikia tu ripoti imefika huko, nitajua mumefinya kitu hapa, na hapo ndio nitawamiminia marisasi mtapenda. So fanya aje, wachana na pesa ambayo uko nayo hapo kwa drawer yako. Nataka tuende moja kwa moja mpaka wapi? Kwa vault, sababu hizi pesa mko nazo kwa drawer huaga ziko marked. Nikichukua hizo mtanishika. So teke ngori mpaka wapi? Kwa vault. Wakaenda wakapata pesa si nyingi sana, lakini ile yenye ilikuwa ikachukuliwa yote. Jamaa akachukua, akaweka pesa kwa bagi yake sawa na akatoka vizuri sana. Akaenda akaingia gari na akaishia. By the time the guy was leaving, the bank had lost $32,000. Now, mara hiyo wale watu wa bank wakapiga ripoti kwa polisi. Ni aje tumepigwa. Ametoka saa ngapi? Saa hii. In fact, mkikuja mnaweza mshika mahali kwa barabara. So polisi wakatuma kikosi hapo, ikaelekea kwa bank. Dispatcher akaconnect na air wing ya polisi. Air wing wakainua helicopter mara hiyo na wakaanza kupiga surveillance hiyo area ya Scottsdale, Arizona, kuona kama wataona kitu weird, kitu strange. Wale polisi wakakama, wakafika pale kwa bank, but wakapata ule jamani hatari. Hajawacha fingerprints, hajawacha nini. He knows his job. But hivyo pale nje bado wanaendelea na surveillance, wakasukuma surveillance kweli. Wale makarao walikuwa nje kwa ground, wakadiscover kuna gari inaungua mahali. Wakaenda wakafika kwa hiyo gari na wakapata ukweli. Hii gari, based on the witness description, hii ndio ile gari ilitoka kwa ile bank, meaning this was the getaway vehicle. But iko up in flames, meaning mwenye alikuwa nayo alikuja akaipaka hapa, akadouse mafuta pale and akaiset a light and they took off. Now, wakati alikuwa anachoma hii gari, kuna witness alimuona na akasema huyo jamaa alikuwa amevaa white t-shirt na some jeans na ametoka mbio, ni kama ameenda akachukua gari nyingine. Luckily the cops ambao wako airborne on the helicopter walimulika gari ambayo ina behave a bit strange, a dark colored sedan, na wakajiambia this one must be it, and true to their word, it was the one. Jamaa alikuwa na hepa au wakaanza kumfuata wakiwa kwa helicopter pole. At the same time wana relay information kwa wale askari ambao wako kwa ground, wakawaambia ni aje tunafuata jamaa na tunacheki vile anaenda, so any sudden movement tutakuwa tunawaambia nyinyi anzeni ku close in, anzeni kuelekea huko, I think we have the guy. Mara hiyo jamaa akiwa pale kwa gari kati anasukuma hii getaway car, ni kama alisuspect watu wanafanya nini, wananifuata. In fact, part of the reason why the cops are sure he knew he was being followed is because of the police car ambaye alikuwa nayo. So walijua information yote wale wanaongea, lazima kuna vile ujamaa alikuwa na pick up kwa hii radio. So at some point alichange direction, akachukua direction nyingine. Alikuwa anataka kuona kama ukweli akichukua direction ile helicopter huko pia itafanya nini, itabadilisha direction. Na ukweli vile alichange direction, hata helicopter ikachange, so he knew for a fact he was being followed. So akaingia machuom, akaenda akatokea ndani ya mall na akaingia kwa basement parking ya mall, akawacha gari pale, akashuka and the guy disappears. Of course, a few minutes later the cops wanaingia kwa ile mall, na sababu walikuwa na the description ya ile gari, wakaenda mara moja, wakaipata wapi? Pale kwa basement imepakiwa. Wakaingia pale, wakaipiga search nini, wakafungua ndani wakapata kuna kitita pale ndani ya bag, ilikuwa na some dollars zimewekwa hapo in bundles. Wakapata kuna stocking, hii watu kina mama wanavaa. Sasa hii ndio ile jamaa alikuwa anavaa wapi? Kwa sura ndio asionekane. So kuna stocking hapo, but for some reasons, sijui kama ni mistake kama ni nini ili happen hapo, walipata wallet. Hiyo wallet wakachukua, wakaifungua na wakapata iko na identity cards pale ndani, na the names on the identity card zilikuwa zinasoma 1 Craig Pritchett. Taka tukule pause hapo. Cheni turudi nyuma kidogo paka around early 60s. Wakurugenzi in the early 60s, mahali panaitwa Chicago, Illinois. Kuna familia iko pale, wamebarikiwa na mtoto wa kiume, na huyu mtoto wa kiume wakamuita jina Craig Pritchett.
Craig Pritchett anagrow kwa familia ambayo iko very decent, hawana mambo mingi, ni watu wanafuata amri na wakamraise vile inafaa. Pritchett alikuja akadevelop a liking for baseball akiwa bado mdogo, na I think familia walijua huyu by the time anaingia college, hii baseball ndio itamtoa, hii ndio sasa anataka kuomoka nayo vizuri. So in the early 80s, Craig by this time ako miaka 20-21 ashaingia University of inaitwa nini, ASU, Arizona State University. Pale Arizona State University hata kupoteza wakati aliingia straight mpaka kwa team ya shule ya nini, ya baseball, na alikuwa anawatandika huko mbaya sana. Everybody knew for a fact that kama kuna mtu ambaye atadraftiwa kwenda kucheza professional baseball ni Craig Pritchett. Unfortunately, things don't go very well for Craig Pritchett. Sababu gani? Even though alikuwa hatari sana kwa hii baseball, kuna watu waliletwa, kuna wanafunzi walijoin hii Arizona State University who were better than him. Sasa hiyo ikaleta mushkil. Sababu gani? Sababu number one, playing time yake ikashuka kidogo, sababu kama kuna watu wamekuja na ni wa deadly kiasi kukuliko, au ndio wanapatiwa playing time. So most of the time ako kwa bench nini. So even when the scouts walikuwa wanakuja kuscout the next talent ya kwenda kudraftiwa kwa the pro league, unfortunately kijana wetu Pritchett alikuwa wapi? Alikuwa bench. So wakati watu walikuwa na draftiwa that year, mzee mzima Craig Pritchett akawachwa nje, na hivyo ndio career ya Craig Pritchett ya professional baseball ili come to a standstill. So jamaa wetu akamaliza shule ya Arizona State University na akaingia kupiga shughuli hapa na pale, odd jobs nini. Eventually akakuja akaanza kufanya kazi kwa kampuni ya baba yake, sababu baba yake pia alikuwa mwanabiashara. But I don't know, vitu hazikuwa zinaenda vile alikuwa anataka. I guess dreams zake zilikuwa huko juu sana, sababu ukishaanza kushika pesa ya pro league ya baseball, wewe sasa hii mambo ingine ya kazi hivi bana kidogo it makes sense. By this time jamaa alikuwa amepata mchumba, ameenda ameoa, wamebarikiwa na watoto 3. Na wakasukuma miaka. By the time anamaliza college, it's around hapo early 80s, akasukuma mpaka towards late 80s hapo 90s. But by the time 1990 ilikuwa inagonga, huyu jamaa alikuwa ameshajiambia tu ukweli, hii kitu haiwezi. Ile pesa anapata mazee kusustain familia, bibi na watoto 3 kidogo inaleta matatizo nini, ikabidi ameamua plan B. Unfortunately for Craig Pritchett, plan B involved kuingia mambo ya bank robberies. Na ndio asiweke watu kwa shida nyingi, alienda hapa wachana na bibi na akaachilia watoto wake wote 3, akaanza maisha upya as a lone ranger. In 1991 Pritchett ameenda amemulika mabanks kadha wa kadha, amepiga. The last bank anapiga, anaokota tu senti kiasi, but hit iko on deadly. Watu washajua kuna mtu anapiga mabank hapa nini. So polisi wamejitokeza, wameamua wanakufa na huyu jamaa. Jamaa akaona hapa kukaa itakuwa mbaya. So jamaa anaenda anakata tikiti ya kwenda wapi? Australia. Ilikuwa aende Australia atulie ku calm down, then kukishatulia arudi. But as ako kwa airport akitaka kuelekea, kumbe ripoti ishaenezwa kule Amerika mzima, mkiona huyu mjamaa msiruhusu atoke nje ya boda, sababu he's a wanted criminal. So akiwa pale kwa airport anaokotwa pale na ofisa, sababu kuna mtu anamuona, ana relay information kwa authorities and the police pick him up. This was in 1991. Baada ya kuarestiwa nini, investigations zinapigwa. Of course kunakuwa na ile parade ile ya kuidentify majambazi, na one of the bank tellers he robbed anakuja pale na anamuidentify Craig Pritchett as one of the as the guy mwenye alikuja kwa banki yake na akaiba. Na hivyo ndio Craig Pritchett anashtakiwa na anaingia ndani miaka ngapi? Miaka 5. 5 years later in 1996 Craig Pritchett is released. Anareleasiwa pale Arizona na anaingia anakaa pale mtaa kidogo akipanga mikakati next. Nikikwambia pale ndani miaka 5 ilirekebisha huyu jamaa, nitakuwa nakudanganya. Kile ule jamaa alikuwa anafanya pale 5 years ilikuwa ni kuangalia makosa ilikuwa wapi. Ni nini nilifanya wrong nikashikwa, sababu nikitoka hapa nataka sasa niende niifanye vile inafaa.
So he was correcting his wrongs akiwa pale ndani. So by the time he's released in 1996, the guy was ready. Alikuwa anajua sasa ndio hivyo. 1997 rolls in. August tarehe 12 vile nimewaambia nikianza kipindi, anapiga ile bank pale Scottsdale, Arizona, anafanya kile alifanya, anatoka na shilingi zake $32,000. Hiyo ndio imefanya makarao amekimbizana na yeye, ameenda amewapotelelea wapi? Uko kwa mall, okay? But sasa pale kwa mall, kumbukeni wakati alitoka aliacha pesa kiasi kwa bag, ile stocking alikuwa nayo akipiga hii wizi, na akaacha nini? Wallet. Sasa wale maofisa wamepata wallet, wameenda wamepiga wamerun hiyo identification yake, wakapata Craig Pritchett. In fact, is not a first time offender. Ni mtu alikuwa ameshikwa bank robbery akaachiliwa less than a year ago, amerudi tena kupiga hii kitu. So wakaamua kufanya nini? Kumtafuta mahali yuko. Of course wanajua familia yake mahali iko, wakaenda huko wakaongelesha wazazi, brothers, sisters nini. Wale wakasema bana, huyu jamaa tangu atoke jela mambo yake bana hatujui sana. Hata tujui anaoperatea wapi, but in case of any information we will definitely let you know. Wakakumbuka jamaa si alikuwa na bibi na watoto, wakaenda kwake kule, wakapata huku mambo ni kama ilikamilika. At that particular time, after ametoka jela hiyo mwaka moja before apige robbery, alikuwa ameenda akapata kadem. Through investigations za maofisa wakadiscover huyu mdem ni nani, wakamkuta mpaka kwa nyumba. Pale kwa nyumba mdem alikuwa very cooperative, akasema kuna vitu zimekuwa zikihappen na zikuwa zinanimikia sense, but now mumekuja mnaniambia jamaa wangu wako wanted for bank robbery. Now those things are making sense. A few days ago alinicall akaniambia ni aje anataka kuangalia design nyingine sasa ya maisha na anapotea kidogo na kuna uwezekano hatutaonana tena. Na sikuwa naelewa kwa nini aniambie hivyo, na sijamkosea, hakuna mahali tumekorofishana mimi na yeye. Kwa nini anipigie tu simu aniambie ni aje kuna direction nyingine ameamua kwenda na hatutaonana tena? Hiyo kitu imekuwa ikimsumbua sana. But now that you are telling me that he's involved in a bank robbery, now I understand why. Yeah, so hatujaongea na yeye tena after hiyo phone call ambayo mpaka sasa inanisumbua tu. But in case of anything, I will definitely do what? I will definitely let you know. Now, makarao wanakaza kamba kila mahali wakihakikisha huyu mjamaa wampotezi, sababu ile robbery ilimfanya akaenda ndani. Unaona walimshika akielekea alikuwa kwa airport akienda Australia. Wakajua huyu ni hatari. Huyu tusipokaa rada itabidi anaweza tutoka. So wanaendelea na investigation yao. Huyu mjamaa wetu Craig Pritchett naye si mjinga, akajua hapa nimeshapiga hii bank, nikiipiga ni nyingine tena hiyo ni kujienjoy. Wacha ni kule vako kwanza, hata kama ni mwezi moja, miezi mbili, hii mambo itulie kwanza ndio nirudi. So he moves from Scottsdale, Arizona, anakimbia teketeke mpaka mahali panaitwa New Mexico. Okay. So akiwa pale New Mexico, anaenda anakutana na binti, which is weird. So what happens ni akiingia New Mexico anaenda kwa bar kukata tu maji yake polepole ina mambo. Then pale kwa bar there's a sales agent ako pale anakata tu maji yake pia, yana mambo mingi, na walevi wanakuwa very social. So wakaanza tu kupiga story pale kwa bar. Leo yani unajua vibes on vibes, ni watu wako tu sawa. Kidogo this sales guy anaambia Craig Pritchett, sistangu hata anakamkuniona, naweza taka sana umit sistangu. In fact, hata ndio huyu kuja kam nikuonyeshe. So kidogo mrembo anatokea pale kwa mlango, anakama anasalimia brother yake, anasalimia huyu mgeni yako hapa kando, na the brother anamwambia ni aje Craig, huyu ni sister yangu anaitwa Nova Guthrie. Nova Guthrie, this is a friend I have just met, anaitwa Craig Pritchett. Nova Guthrie and Craig Pritchett wanasalimiana kidogo. Nova anavuta kiti na wanaendelea kupiga story. Huyu salesman I think kitu ina happen, inabidi ajiondoe, anabakisha nani? Sister yake Guthrie hapa na mzee mzima Craig wakipiga ma story. Turns out Guthrie ametoka kwa familia ya Kikristo mbaya. Ni watu wametambua kanisa deadly. Huyu mwingine naye si mambo yake mnaelewa. But sasa kitu watu wajui ni kwamba Guthrie at this point in life anasikia hii mambo ya kanisa inamfika mwisho. Kuna kukaziwa ingine
unataka unaenjoy life kidogo. Keep in mind Guthrie at this particular time is a young girl, early 20s. In fact bado ako university, anasoma mambo ya I think kukua psychiatrist or something. So kona whole career in medicine hapo, but ndio anaisomea, ako shule bado. Then huyu gaidi ameamua ndio kazi nataka nikimbize nayo. Na huyu Guthrie amechoka na hiyo mambo ya unajua nitakunywa soya mpaka lini, nataka kuishi maisha, I want to live life. Akapata bana the perfect match hapa, mtu wako hapa anaishi maisha on the run, yani high flyer, adventurer, what a one. It does not take long for these two to become an item. Craig hafichi Guthrie kitu, anamwambia ukweli peupe. Mimi natambariza mabenki. Kama uko game, unaweza kuwa mtu wangu. Sababu hakuna mtu anaweza shuku getaway driver mdem. Wanajuaga getaway drivers wote ni magaidi tu kama mimi. Msichana, no one will suspect. Guthrie anamwambia sasa, kwani miudu? Niweke hapo tupige hii shughuli. So together they form a united front. Na wanaamua sasa, the next operation will be the following year, which is 1998. No, same year, 1997, October. Now, hawa watu wawili wanaenda place fulani inaitwa Colorado. I think town yenyewe ni Duringa. Kuna town inaitwa Duringa, Colorado. Yeah, I think there is. Pale Colorado wana-identify ile bank wanataka wapige. Wanaenda wanachukua kanyumba mahali hapo kando na wanapiga stake out moja ya hatari. Wanakaa hapo for like weeks wakiangalia ratiba ya hii bank vile iko nini. Ni Duringa ama Duringo? Durango, Colorado, ndio hiyo. So wanaenda wanachukua maskan, wanatulia pale, wana stake out tu hii bank, wanaangalia wasee vile wana operate nini. Sasa hiyo bana kina Guthrie wanaenda wanachukua supplies huko kwa duka, tu mask tu silicone pale, zile zip ties za plastic za kufungana nini. Hizi police radios mzee just in case. Yani wanajipanga sawa. Then one afternoon, wakati bank imeenda imezima tu CCTV hivi, majamaa wanaingia. So turns out hiyo time in the 90s, bank mkifunga mnazima mpaka CCTV. So ule jamaa alijua the best time kuattack ni wakati wanafunga juu watakuwa wamezima CCTV. So tukiingia tukifanya mambo yetu, hakuna kamera zinafanya zinatuona. So as wale majamaa wanafunga bank hivi, wase wetu ndio hao. Guthrie ako nje kwa gari as the getaway driver. Mzee mzima Pritchert ameingia ndani na bunduki yake. Ameenda kupata jamaa anafunga, akamuonyesha bunduki, akamwambia hapo ground mara hiyo. Watu wakafungwa mazip ties nini, akapatiana the same instructions. Staki hiyo pesa iko kwa counter, hizo mnakoga mmemark hizo bills. I don't want them. Nataka pesa iko wapi? Kwa vault. Number 2, kitu itakudanganya ufinye hiyo silent alarm. Usifikirie sitajua, nitajua. As you can see, I have a police radio hapa next to me. So ukifinya hiyo information ianze kutembea huko, nitaisikia hapa. Na hapo ndio kila mtu anafanya nini? Anakula ndengu. So wewe tuingie pale kwa vault, nipige pesa yangu and I will be on my way. So wanaingia pale kwa vault, anaweka pesa yote yenye walikuwa nayo kwa vault kwa bags, wanapatia mzee mzima Pritchert anatoka vizuri, anaenda anaingia gari yake, wanaishia. By the time they are leaving, the bank had lost $64,000. As they are leaving, kuna mtu alichungulia kwa dirisha kidogo na akadiscover the getaway driver was a lady. Hiyo si kitu watu walikuwa wamezoea kuona sana, and that was good information. So wakaenda wakaambia maofisa pale, ni aje mazetu umepigwa na tumecheki yule mwenye amekimbia na gari ilikuwa ni mwanamke. So as you're doing your investigations, anzeni kuangalia wanawake, anzeni kuangalia madem sana, sababu the getaway driver was female. So of course makopo wameingia investigations pale, wanafanya mambo yao nini. Mzee mzima Craig na demi yake Guthrie wameingia mitini na wametulia sasa cops wafanye mambo yao, hao wapange miradi next inakaa namna gani. So cops wakangangana pale, but these guys are professionals. Hakuna kitu wanaacha kwa crime scene, videos, CCTV surveillance hakuna. The fact that walipiga right after imezimwa inamaanisha watu walikuwa wamepiga assignment yao deadly sana. Hawaachi fingerprints. Hakuna kitu yenye inaweza ku lead to huyu bank robber. So ni crazy. But wakaendelea tu. At least
they had a clue that ule Craig Pritchett mwenye alipiga ile bank Scottsdale, Arizona, ako involved na hii. Hiyo walikuwa almost sure it's the same guy. But sasa wanasikia kuna dem kwa picture. Hiyo ndio inawafanya nini? Hiyo ndio inawachanganya. Nice. Roll over to 1998. As at now, we are cruising nicely. Robberies zimepigwa 2. Of course, makarao wana idea ni nani anapiga, lakini watawapata wapi? Unawatafuta uwapati. So wale watu wangu wawili bwana Craig na Guthrie wakajiambia, mambo iko sawa, unaonaje? Si tutandike ingine? Of course tutandike ingine. So the third robbery ikawapeleka mahali panaitwa Aztec, New Mexico. Pale Aztec, New Mexico, modus operandi ni the same. Shika maskan, tulia pale, piga research kwa hii bank mnataka kupiga, then after wiki kadhaa leta supplies. Once supplies ziko fiti, kila kitu iko sawa, tandika bank, which is exactly what they do in March of 1998. March 1998, maze pale Aztec wanatandika bank vibaya sana. Kila mtu chini, zip ties kama kawa, instructions zile. Mambo ya pesa ya counter staki. Nataka ile pesa ya safe. Sababu hizo za counter mumemark, hizo ndio zitafanya nishikwe huko nje. Twende pale kwa safe. Lakini kitu ikidanganya mmoja wenu ajaribu afinye hiyo silent alarm, jua nitajua. Sababu gani? Niko na police radio hapa. Mkifinya pale watakommunicate na nitaisikia hapa. Na hapo ndio kila mmoja wenu anakula risasi. So pesa si yenu, pesa iko insured. Maisha ni yenu. So nyinyi maintainini calm. Wacheni mimi nifanye mambo yangu, nitoke niende. Na nyinyi mbaki na maisha zenu untouched. So the guys comply. Jamaa anachukua manager, anaingia naye kwa vault, wanaokota maganji kidogo. Jamaa anatoka nje, anafungua mlango, out, anaingia gari, getaway, piu, na anaishia. Again, just like the robbery at in Oregon. Is it Oregon? No, in Durango. Witness anadiscover getaway driver ni dem. Hii raundi wanakama wanamulika gari, wanajua gari ni type fulani. So when the cops come, wanapatiana information, gari ni ABCD bus. Wale cops wanangangana, wanatrack, wanapata ile gari. But by the time wanapata ile gari, wanapata mzee mzima Craig na demi yake Guthrie washachana mbuga, wameenda. But they have the vehicle. By this time, they know Craig as a suspect, lazima akuwe ako part of this. But huyu dem ni nani? Hawana idea dem ni nani. Sasa hapa ndio makosa ya kwanza inaingilia. Wakati wanapiga investigations kujua hii gari ni ya nani, wanachukua ile kitu inaitwa VIN number, vehicle identification number. Wanaenda wanairan kwa database na wanapata hii gari iko registered to a lady by the name Nova Guthrie. And that is the first time the cops put a name to this female suspect mwenye amekuwa akiwasumbua the last couple of months. Now, wanaingia investigations, wanataka kujua hii nani huyu Guthrie. Wanakuja wanapata familia yake na wanashangaa sana kupata Guthrie ametoka kwa familia ya Kikristo sana. Ni watu wanatambua mambo ya kanisa deadly. So wanakaa chini, wanainterrogate wazazi, wanainterrogate brother ya Guthrie. Mwenye ni nani? Ni ule salesman ambaye walikutana na nani? Na Guthrie, New Mexico. So salesman, sababu aliinteract na Craig, ana ascertain ya kwamba huyu msichana tangu ajuane na huyu jamaa anaitwa Craig alipotea. Aliwachaga hata kukuja nyumbani, hatujui ni nini inaendelea na yeye. Something is definitely off. Na hakuaga hivi, alianza kukua hivi after wajuane na nani? Na huyu jamaa anaitwa Craig Pritchett. So confirmation ile askari walikuwa wanataka ni hiyo. Craig Pritchett anaoperate na nani? Anaoperate na nani? Nova Guthrie. So now they had a name and a face. So hao ndio watu wanatafutwa. Wazazi of course wanapigwa na butwa. Unajua hii time yote, okay, wanaona mrembo kuna amechange, but hawaku suspect anaweza kuwa ameshikana na jambazi sugu. So nao mpaka FBI wamekuja kuwagongea kwa mlango. It's crazy, it's dangerous. So wazazi wana panic deadly. Wanakaa kwa simu, yani wakingojea tu akisi Guthrie apige tu simu hata once, hata tujue tu ako aje, ako sawa. Hizi vitu anafanya kwa hiari yake, ama ni ile wanaitaga tiger kidnapping, unachukuliwa ndio usaidie mtu kufanya criminal activities. Na Mungu ni mwema.
Guthrie calls. Mazina wazazi wanashika simu, Joe Guthrie anawasalimia. Unajua Guthrie hana idea FBI wametembea kwao. So Guthrie yako happy, hey, ni aje mazee mko sawa nini? Wazazi wanaanza tu kilio huko. Umefanya nini Nova? Nova umetua, Nova Guthrie. Yani of all people la tukufikiria wewe unaweza enda hiyo direction. So Nova Guthrie anashindwa, okay, nini imehappen? FBI walikuwa hapa. Wanakutafuta wewe na huyo mtu mmeshikana na yeye anaitwa sijui Craig. Nini hiyo mnafanya mpaka FBI? Yani FBI wanawatafuta. Nova haya hapa ni ngori. Na kama FBI wamekuja huko, the fact that naongea na nyinyi kwa simu, already hiyo simu yenu imetapiwa. So wanaweza jua, akaambia tu wazazi, ni aje chekini, it's a long story, but jueni niko sawa. Mambo ikitulia, nitakaa mniwaongeleshe. Na akakata simu. Mara hiyo akarudi kwa Craig akamwambia, ngori kumeharibika. Nini mbaya? FBI wameenda mpaka kwetu. They know I am the second suspect. Bas, hapo ikakuwa hakuna budi ila kusimamisha operations zote za wizi zikaishia hapo. Craig and Nova Guthrie disappear. Na wakaenda kabisa. Polisi wakafanya investigations. Nothing. Wanajaribu leads, nothing. These guys have disappeared into thin air. Hakuna mtu anaelewa wako area gani. Wameenda tu na wakatulia na wakanyamaza. At some point the cops almost gave up. Apart from one cop mwenye hiyo faili ya kina Guthrie na Pritchett alikuwa tu anaiweka juu ya meza. Hata anashughulikia kesi zingine bado anakama anaichungulia na angalia ni wapi mazee tulihata. Hawa watu tunafaa kuwa tumewawai hawa. Anaicheki, anaiwacha tu hapo. Now, kusota ni mbaya. Sababu wale watu waliingia chini ya maji for a whole year vizuri. Mpaka hata imefika mahali polisi wako karibu kuachana nao. Lakini because these guys are not doing anything to earn a living, ile ganji yote walikuwa wameiba imeisha. So they have to find a way to survive. Na sasa since hawawezi enda kazi, what other way? Isipokuwa kurudi tena kwa bank robbery. So wakaamua ni aje, hatutalala njaa hii Amerika, wacha tupige one more. Tuone kama tunaweza piga kitu safi, tuende to survive for some time angalau. Guthrie na Craig wakatoka na wakaenda mahali fulani panaitwa Bend, Oregon. Pale Oregon wakaenda wakamulika bank safi. Wakaenda wakachukua keja kando ya bank. Wakaanza kupiga staking hapo for like a few weeks. Wanacheki tu ratiba ya wasee, inafunguliwa saa ngapi, inafungwa saa ngapi, nini. Kila kitu, kamera ziko pande gani, zinazimwa saa ngapi, bas. Na once kila kitu iko sawa, washaenda washachukua supplies ambazo wanahitaji kwa kazi, washaenda washachukua ile gari ambayo wanahitaji kama getaway car, everything is okay, they set a date. Na on that particular date, wakati bank inaenda tu kufungwa, mzee mzima Craig ndani na bunduki yake. Ratiba ni ile. Kila mtu chini, zip ties, funga watu kwa mikono nyuma, ingia pale, patiana instructions. Wewe, pesa ni ya vault. Mambo ya hii pesa yako yapo kwa counter staki. Mumemark hizo bills, mtanishika nazo. Kitu isikudanganye ujaribu kufinya hiyo silent alarm, sababu ukifinya silent alarm niko na naitwa nini, radio ya polisi, na wakicommunicate nitajua, na nikijua mazee mmefanya kitu hapo, jueni hakuna mtu anabaki, mnakula marisasi nyi wote. So madam manager, tekengori, tuingie na wewe pale kwa vault, nichukue mambo yangu, nyinyi mbaki na maisha yenu. Manager anamchukua polepole, wanaenda anafungua vault, ndani wanapata kitita safi, anaweka pesa yote kwa bag, teke ngori, anafunga kila kitu vizuri, then anatoka, anaaga majamaa kwa heri, anatoka nje, straight into the getaway car, pew, and they disappear. By the time jamaa anaenda, bank pale Bend, Oregon, ilikuwa imepoteza a total of $120,000. Pesa safi sana. Craig, Pritchett, Nova Guthrie ride into the sunset, na wanaenda wanatulia tuli. Ile pesa walikuwa wanataka ya kusurvive ndio hiyo wamepata. Sasa wanaweza kaa chini ya maji for as long as they want. Now, of course, polisi wanapigiwa, wanaambiwa ile mambo imefanyika pale, wamejam deadly, wanashindwa. Jesus Christ, watu sasa ni nini? Kwani are these ghosts? Mbona watu wanatulemea hii design maze? Na sasa kwanza sasa hivi leo wamepiga hiyo loot kubwa, wanaenda kupotea kabisa. So polisi walikuwa very frustrated.
Ule jamaa kopu wetu alikuwa na ile case file iko tu juu ya meza, amefika mahali sana anashindwa walai. Mahali imefika sasa ni miracle ndio tunangojea. Otherwise jamaa he's so good. Awachi anything kwa crime scene. By the wasewa forensics wanaingia pale wanatoka nunge. Hakuna kitu wako nayo hata fingerprint, nothing. So mazee amefika mahali yani akaambia tu God hii nimekuachia. Mahali imefika ni miracle tu ndio itafanya nini? Itatutoa kwa ingori. Na wakati for the first time akawachana na hiyo kesi, akaanza kushughulikia kesi nyingine. Mungu ni nani? Barely a month after that robbery ambayo wamevuna $120,000 pesa safi. Na this is kumbukeni around 1998 ule mrembo akarudi. Nova Guthrie akajipeleka mahali panaitwa Denver. Kuna FBI field office iko huko. Ameakampaniwa na nani? Na priest. Wakaingia kwa this FBI field office in Denver, wakajipeleka kwa ofisa moja wa FBI na wakajitambulisha. Ni aje, mimi naitwa kasisi fulani na huyu mrembo nimekuja na yeye anaitwa Nova Guthrie. Nova Guthrie is a person of interest. Mumekuwa mkimtafuta sana na Mungu amemuongelesha. Akasema hiyo maisha amekuwa akiishi awachane nayo. Na Nova amekuja kujisalimisha mwenyewe. Sababu hiyo maisha anataka kuachana nayo effective immediately, and she is willing to be a part of this investigation, to assist in this investigation. The cops walikuwa in disbelief. In fact, kama kuna time akina Guthrie walikuwa wameenda yani na cops wamekubali, ilikuwa hivyo tu kwa hiari yao. Msichana amejileta. Must be nice. So Guthrie akawekwa pale kando. Akaambiwa kama kuna information yote mazee inaweza tusaidia tupate Craig. Mazee ndio tunataka. Hata wewe hatuna haja na wewe sana. Huyu Craig ndio hatari. That one is a repeat offender. Na tunajua alikupaswed ufanye hiki kitu. Wewe si waizi. Huyu, that is the guy we want. Guthrie akawapatia kila kitu. Modus operandi yao iko namna gani? Waga wanafanya nini? Hiyo kustake nyumba for like a couple of weeks. Target for like a couple of weeks. Wanajua, yani research yao safi. Zile shopping waga wanafanya kabla, vile wanapataga getaway zao, vile waga wanazidispose wakishamalizana na kazi. Alipatiana kila kitu. Na akawaambia zile places zote tulikuwa tunajificha tukingojea ku strike na zijua zote. Na naweza wapatia hizo details, muingie huko tulikuwa free, hatukuwaga na hizi magloves nyingi. So kama ni fingerprint mnataka tu ya kushika Craig, kwa hizo mahao, one of them lazima mtapata print. So the most recent, hii yenye walikuwa wakipiga ile bank pale Bend, Oregon, ndio makarao waliingia. Wakaenda dust hiyo area for fingerprints nini, and lo and behold, wakapata fingerprint safi sana. Ya nani? Ya mzee mzima Craig Pritchert. Now, they had something concrete. Juu hata time yote wanatafuta Craig, ilikuwa tu ni ile mnaenda on a hunch. Hakuna mali Craig aliwahi wacha fingerprint kwa crime scene. So, angekuwa na lawyer fiti, angejitoa. Juu alikuwa na mask, so hakuna mtu anaweza sema alimuona. Na hakuna kitu ingine yenye inaweza mtie to the crime scene. So, kitu walikuwa wanataka tu ni yani kitu tu itatai tu Craig kwa hizi vitu. And now they had it. Thanks to who? Nova Guthrie. Now, ideally, Nova sababu ni a person of interest, angefaa baki under custody ya FBI until hii mambo ikamilike. Mimi sijui hawa watu walifikiria nini. Believe it or not, walimwachilia akaenda. Now, actually nilidanganya. This is not 98, it's 99. 1998 ndio walipiga pale Aztec, March of 1998. Wakakaa nje mwaka mzima wakasota. Wakapiga Bend, Oregon, February of 1999. So we are in 1999. So wakaachilia mrembo. Wakijua in case tunamneed, si ni kumpigia tu simu tunampata. Bas wakamwachilia. A couple of days later wanatry kumreach tena, hawampati. Mrembo ameenda wapi? Hakuna mtu anajua. She just disappeared. But walikuwa wanajua gari yake. Wakaanza kutrack hii gari, wakapata iko abandoned somewhere kwa highway. Wakaenda wakafika hapo mali ilikuwa abandoned, wakaipiga search nini? Nothing. The girl nowhere to be seen. Kumbe Nova Guthrie alirudi tena kwa mpenzi wake. Wakashikana na wakaendelea na nini? Na maisha. Now they were on the run.
FBI wakakaza kabisa, Interpol ikajulishwa huko, the whole world mazema, picha zao zikaanza kutumwa. Mapicha walitengeneza thousands of flyers zenye ziko na picha za especially Craig, zikatumwa country karibu zote. Yani ilikuwa ni all systems go, twende sana tupate huyu mtu sababu ametusumbua ya kutosha. Now hao watu si wajinga, wakajua nao kwanza FBI vile walikuwa wamecome close hivi, alafu sasa wameweka resources kila mahali. So kukaa hii America ni kujitupa. Wacha tufanye nini? Wacha tuhamie the neighboring country of Canada. So wakavuka border, wakaenda area inaitwa Nova Scotia, iko Canada, na wakaendelea na maisha yao huko mdogo mdogo. Canada wanakuwa wafiti sana historia ya ice hockey. Ice hockey ni bigi huko. So one time wakajiambia, wacha tuende game hata tu ice hockey moja nini. Ujua washabadilisha ma identity, wanajiita majina zingine, wako na fake IDs. So ni hard kuwajua. So hama jamaa wakatoka vizuri kwa keja na wakaenda kwa stadium kuona ice hockey. As wako pale kwa ticketing, wakingojea mazee kuchukua tickets ndio waingie. Kumbe there's an off duty police officer. Hata yeye amekuja wapi? Kuona mechi. Nova Scotia, Canada. Kumbe Interpol wakati wali spread news far and wide, Canada report ilifika. Huyu ofisa alikutana na hii report akiwa kwa ofisi. So leo ako off, amekuja kuona mechi, anaangalia kwa line, anajiuliza, wait, am I dreaming? Hii ni ndukulu, niliwachana na hii kitu 1986. Mbona ninaona watu ambao wanatafutwa Amerika mbele yangu? Ana confirm kabisa, anaona walai ni hao. So akajiambia hawa, juu tumeambiwa ni armed and dangerous, kwanza kujaribu kumninisa hii makosa. Wacha ni call for nini? For backup. So he calls for backup na anatulia pale akiwaangalia as backup inakam. But sijui, yani hawa watu ni kama wana operate sijui na shaitani. Ni kama instincts zilikuwa zinawaambia tu, gadhe, mambo haiko sawa. Rada chafu. Tafuteni vile mtatoka. Maanze walipiga tu manuva hapo kutoka kwa desk. Karawa alikuwa ametan sijui akiangalia nini, akirudi tena hivi. Craig, Nova, nowhere to be seen. Wamedisappear. By the time wale cops wameitwa, wamekam, wanamuuliza ni aje, wako pande gani? Walikuwa hapa tu sahi, maze sijui wamedisappear wapi. Wakajaribu kucheki nini. The guys disappear. Let me tell you, that was the last anybody saw of Nova and Craig for a very long time. Ase wali disappear, trail ikaran cold, paka makarao wakachoka. It was crazy. Yani mnatafuta mtu, mumeweka resources, hakuna, amumpati, gone. Years go by. But kuna ofisa maze, hii story hataki kuachilia. I imagine, yani hii ni kesi yake na ataretire aende kama haja solve kitu. Hiyo kitu inamuuma deadly. So kuna hizi vipindi za crimes zinakuaga huko States. A very famous one ni America's Most Wanted. So kulikuwa na another version of that show iko hiyo area. So this cop akaangalia akajiambia, na hizi shows za crime waga zinasaidia sana. Si niende niweke history ya kina Craig na Nova kwa one of hizi shows. Nione kama wananchi watatusaidia. Juu at this point manze tumejaribu kila kitu. Interpol all over the world manze wameweka picha za hao watu, hakuna mtu ana. But hii show, sababu hii show iko na viewership deadly, maybe tutasaidika. So huyu cop anaenda mazee, anapiga nini fiti sana, anaongelesha producers wa hiyo show and they do a good episode. Na kwa hiyo episode hawa sasa ni wajanja, walienda wakachukua, unakumbuka Craig before jela alikuwa na bibi na watoto 3. Walienda wakatafuta hao, wakaweka kwa hiyo documentary. Na hao watoto na bibi wanambeg mazee, dadi rudi, hakuna haja hiyo maisha nini. Walikuwa najua akiona watoto kitu inaweza mshika mazee, mahali yuko ajitokeze. And they air the episode wakijua sasa this is it. Hii waga inagonga ndani, yani hapa lazima tutamuwai. The episode does nothing. Kuna mtu ameona huyu jamaa mali ameenda. He just vanishes na huyu mrembo wake Nova disappeared kabisa. At this point the cop akakubali, nimefanya kila kitu wenye nilikuwa nafaa kufanya, anything that is human possible I have done. Wacha tu nikubali matokeo, watu wameniweza. Na hivyo ndo jamaa anamalizana na hiyo kesi na anashughulika na mambo ingine. 4 years later, in 2003, mnakumbuka wakati hao watu walikuwa wanapatia Interpol hii kesi, waliwachilia mapicha
They printed over 50,000 flyers. Iko na mapicha za kina Craig, wakazi distribute physically na electronically, wakatuma kwa Interpol all over the world. Mkiona watu kwa country yenu, tafadhali washikeni, these are persons of interest, tuna need kuongelesha. 4 years later, in 2003, bado United States of America, ndio ujue yani haki ya Mungu unaweza jificha, lakini hii dunia ni ndogo. In the United States of America, a tourist akaingia, anapiga shughuli zake. Akiwa katika shughuli zake za utalii, ni tourist from a all different country. Anakutana na nini? Na flyer. Flyer iko na nani? Craig Pritchett na Nova Guthrie. Anaangalia hiyo picha ya Nova Guthrie. Anauliza watu, huyu ni most wanted. Huyu amekuwa kitafutwa for years. Huyu na huyu jamaa walisumbua hapa sana in the late 90s. Kweli? Haya basi, nionyesheni mahali polisi iko. Akapelekwa Gomosi Gupili mpaka kwa police station. Akakalisha ofisa chini, akamwambia, nasikia mnatafuta hawa. In my country where I come from, these are very respected citizens. Huyu madam anafanya kazi kwa club, ni manager wa club. Na shangaa huku atieni criminal. Umetoka country gani? South Africa. Cape Town ndio mambo yangu. Club ya huyu inashikanga deadly. Kwanza Wednesdays wanakuwaga na mishikaki, ni hatari. Mnafaa mtembee kabla mumshike muingie hapo. Mupate tu kwanza ile siku wanapiga zile bendi za Lucky Dube, mtapenda. Hatari sana. Cape Town. Yes. Kwani nani ajui huyu? Of course anamuita jina ingine sababu vile dem alienda Cape Town alibadilisha jina. Cops wakasema thank you for that. Wakapiga Interpol essay. Kuna mtu tunataka sana na ako wapi? Ako hapo Cape Town. Hiyo ni saa hii tunafika hapo haraka faster. Ndio huyu, picha nini kila kitu. Interpol wakaenda wakalias na nani? South African Police. Wakawambia niaje udema anatafutwa mazee US for the longest 4 years, amekuwa on the run, hatujui mazee, kumbe ako huku. SA police wakaingia pale Cape Town, wakaenda wakapark nje ya club. Wakona kila kitu ya kushow udem juu, of course jina atawapatia tofauti, lakini mkiona akona nywele ikona hii design, akona tattoo hapa kwa mgongo imechorwa jua. Mkiona tu akona tattoo ya jua hapa, jua ndio huyo. South African Police wako in an unmarked car, wamepark nje ya klabu. Huko ndani mazee Dufla Diligon wao anaua. Ako kwa club anafanya mambo yake. Hao wako tu nje wanakula mziki polepole. Then all of a sudden dem akapita tu kando ya hii gari yao vizuri, na akaingia kwa hiyo club. I swear na wanaangalia dem vile amepita, copy. But sasa ile ilimaliza kabisa, as anatembea top ilipanda juu kidogo tu hapa. Wakaona sun. The sun is shining pale. Wakajua ni hivyo, we have her. Wakapiga ripoti Tekengori, ni aje wadau? Interpol, mtu wenu tuko na yeye. Bas, sasa kaeni na yeye. Kaeni na yeye. Mali anaenda, endeni. Mfuateni kabisa. SA polisi wakamwambia, kwani si udu? Ndio kazi yetu hiyo. Wacha tukae na yeye. Mtu wangu walikaa na yeye for like 2 weeks. Wanaamkaga na yeye kwa keja, wanakuja club, wanabangaiza, wanatoka, akitoka hivi wanatoka na yeye, anaenda home, wana identify hapa ndio apartment. Kama hii ndio apartment anaishi, basi huyo guide mwingine ako pale ndani. Wakakama wakadiscover kumbe mpaka wako na mechanism kakujua wakati mtu anafuatwa. Juu walikuwa wana suspect at some point kuna mtu atatumulika hapa. So ndio nikuwe sure haufuatwi. Anytime Nova, as you're coming home, give me a call. Wakati unakaribia apartment, ni call, nitoke nje kwa mlango ya balcony, niangalie as unakuja ni nani anakufuata. So wale watu wanapiga surveillance, kumbe ni wajanja, wanajua vile kukeep distance. So waka notice kila time dem akifika place fulani anatoa simu, wana call. Then after some time jamaa wake anatokea kwa balcony huko, anakama na muwatch as yeye anaenda wapi? Kwa keja. So wakajuaga kupark ndai place fiti yenye ule ana watch haoni. But jamaa walikuwa gana dem every day for 2 weeks.
After 2 weeks wakajiambia, you know what, it's about time, wacha tuingie tufanye mambo yetu. Wakapatiwa go ahead huko FBI, Interpol, wakawambia ingieni fanyeni mambo yenu. Wakati tu majamaa wametulia pale kwa keja, mazee wanapiga kinywaji yao wakiona movie, mlango inapigwa teke, South African Police ndani, bunduki, kila mtu chini nini, handcuffs, shuka, ingia ndani ya gari, teke mpaka police station, fikisha ripoti majuni aje, mtu wenu tuko na yeye hapa. So ni US watume marshals sasa, wakuje wapi? South Africa, wachukue watu wao. After a couple of days the marshals wanafika, wakaenda wakachukua majamaa tekengori, they were extradited back to the US. Pale hakukuwa na kazi mingi. Yani isi ile kitu ati tunapoteza wakati, yuaona sio mimi. Hao walikuwa wanajua wenyewe. Mshajua ni sisi, why are we wasting time? Tuendeni mtusomee mashtaka yetu mapema. Tufanye ile kitu imetuleta hapa. Actually on the plane back to the US, ule afisa madam alikuwa megad Nova Guthrie alimuuliza, actually hata kumuuliza Guthrie tu mwenyewe ndio alimwambia na mtu yangu wenyewe nimepiga blanda. Kuchafua naye nimechafua. But wacha tu nikwambie ukweli. Hiyo maisha nimeishi, naweza ishi tena. Just to be close to my guy. Ndio tu nikuwe na rafiki yangu mazee Craig. Hii kitu yote nimefanya naweza ipiga tena. Uko pakaona huyu hata yuko remorseful. Wacha tuende tu ndani, tumalizane nao waende. So wakaenda wakafunguliwa mashtaka. After koti imesikiza pale, wakapatikana wako na hatia. Madam Nova Guthrie akapigwa miaka zake 10 safi in 2003. Mzee mzima Craig akapigwa miaka zake 12 na nusu, 22.5 years in 2003. So after 10 years Nova Guthrie alitoka, I think somewhere hapo in 2013. Na mzee mzima believe it or not, Craig alitoka 2024. Ni kama walimhurumia hapo kanusu mwaka or something juu. Kitu ilifanya huo jamaa hakuishi ndani milele ni the fact that he never hurt anyone. Kwa hiyo nini, even though alikuwa anawatishia na bunduki nini, hakuwahi shoot mtu. By the career nini yake yote hakuna mtu hata coffee ashawahi gongwa during the robberies. But robberies zake zilikuwa hard. Alikuwa anawatishia na hiyo bunduki, mnaona hapa tunaenda the next minute. But hakuwahi guza mtu. So I guess hiyo ndio ilimfanya akapatiwa sentence iko chini kidogo. I hope mali wako tu sawa. But hiyo ndio the life and times of Craig, Pritchert and Nova Guthrie. Na tunafungia hapo. Wadau, imekuwa tu sana, nyenye ni wa nguvu. Tuonane baada ya kipindi kisichokuwa kirefu. Sawa. Adios muchachos. Peace. All right.